Hello. This is Kelly. BL Chef. Welcome to the channel, or welcome back to the channel. We watch a lot of BL and GL here, sometimes music. I'm getting better with the music. Also, my sisters are super into the music, so we may be getting into more music too. But today is not that, although there will be that because Nunu is an amazing singer. But that's not what we're doing today. Today is time. It is finally time for the official trailer of The Next Prince. We have waited for this, but there's been a lot going on. There's a whole castle situation. There was training for horseback riding. There was a lot of buildup to this series. So I am excited. I'm going to do what I normally do. We'll go through. I know I've did this before, but it was so long ago. We're going to do it again just to refresh everybody. If you're new to my channel, I like to read up on like who's in it, the synopsis, and the writers and directors and everything before I jump into the series. I am okay. I'm going to be a little vulnerable in this moment because I need to be honest with you. If you choose to participate in this reaction and follow me on this journey, because I debated whether I was even going to do this or not. One of the first reactions I did on this channel was to the initial trailer to this series, and I got the most challenging comments I have ever had on this channel to date under that trailer. And so what I am asking is, if you come here and you are passionate about Zenunu, I love that. If you're passionate about the series, I love that. I'm not going to know every single detail of every single thing that they have done and said ever. I'm just not going to know. There's too much. I watch a lot of stuff. I pay attention to a lot of stuff. I honestly used to know every detail about them because I was that into them, but I've backed off over the last couple of years because that's not them. They're still lovely as ever. I still enjoy them immensely, but everything surrounding them got so intense that it got difficult for me to participate, which is such a shame. And I don't want that to happen with this reaction, but I will tell you guys, I love you to death. If it gets too intense here, I'm just going to say, if it gets too intense here, I'm going to move it over to my Patreon and keep it there because I am not someone who wants to. I don't even see why that would happen, but it did on the last trailer, and I don't even remember why people got upset. I don't even know, but we have a nice time here. We're just a simple little, this is a little channel. It's a little YouTube channel, and we just like to watch the shows. We have really robust conversations in the comment section. I really love talking to all of you. You guys are so smart and so fun. And this is just not, this is a simple, happy little corner of the world. I like how small it is. I like that I can recognize you guys when you're in the comments. I like that you leave really long comments. So that's part number one. We're setting boundaries today, guys. I have learned to set boundaries. So be excited, talk about it. Please don't be mad at me when I don't know a thing that you know. Please don't be mad at me. I also will always be honest. My honesty is not hate towards your fave. My honesty is not hate towards your fave. My fave, I have multiple faves. I'm critical of all of them. I'm critical of their acting, their singing, their everything, because I will never be a person who just gushes about everything and never says anything non-critical. I just won't be that. So if I'm letting you know now, if you need that in a reaction, if you need someone who's just going to be excited about everything regardless, I'm probably not the channel for you, and that's okay. Again, we're small over here. I'm not trying to build an empire. I'm just me. It's just me and y'all, my little crew. We're just having a nice time. And I think it's important. I love analysis more than, I love analysis pretty much. So I'm going to be an analytical of the story, of the acting, of the directing, of everything. Everyone who's been here a while knows that's where I'm coming from. And so I may get new faces today.
And I'll set these boundaries probably at the top of each of these reactions. So I'll try to put a tracker in for you guys who have followed me a long time. They're like, ugh, I don't need to hear Kelly's boundaries again. So you can just jump, to the next section. But I do think it's important. If I don't do it, then I'll be frustrated with myself. It is very hard to manage all of these different platforms and the comment sections in each one. And so I just want to set out a boundary to start. I actually, what got lost, and I think I don't know, the YouTube is a different audience. I absolutely love Zenunu. I don't think that's a requirement to watch their series. It's just a fact. I love them. I have always loved them. I followed their story in an obnoxious way. Like I knew and followed every detail. I watched everything they did, all the translations from like their from it's embarrassing, from like their lives to their interviews. I am someone who collects knowledge, and so I have a crazy amount of knowledge about them, but it's not current. I'm going to be honest, it's not current because some of the joy of that kind of got sucked out. um yeah, so I just kind of backed all the way off. I still watch them, I still pay attention, but it's not at that level anymore. So there are things I'm not going to know. And I appreciate when you guys fill me in. That's super cool. But also, I do not like book spoilers. I'm going to maybe put like, no book spoilers, like, are all over the place in an intent. I didn't understand some things that were happening in the first trailer that were honestly not clear. And it was okay. It was okay for them not to be clear. But what I found is people came in writing dissertations about the entire book and almost mad that like I didn't know the book and I didn't know everything of. That's the point of the show, right? Is for us to find out. So I don't want you guys to tell me what the book says. I don't want you to explain unless it's contained within the episode. I want to experience it for myself. It's okay if I'm confused and I don't understand. If I legitimately just missed something that was on the screen, my comments do this all the time because sometimes I miss things, Sometimes you're looking at the moment, you're checking out the lighting, you're really caught up in an emotion and you miss a sentence, you miss something. It's okay to miss stuff. It's okay. And sometimes the comment section will help me out. And they'll be like, "Hey Kelly, you missed the point he was making here." Or there's some context that from Thai culture. I love learning about culture. So if there's something culturally that I'm missing, my comment section does this a lot. I love it. I'm a nerd. I'm a nerd. Give me the nerd stuff. The only thing that I'll push back on, the only thing that I'll just be livid about is if you give me a spoiler from the book or they've made a change. Sometimes they're going to make changes to the series. It's not going to fit the book. I don't have issue with that. I am watching the series. I am not reading the book. So I want to judge it based on what's on the screen only. But if something in the book that isn't a spoil, it gets weird. Anyway, it's just easier just to stay away from the book. But if there's something super important that like would help me understand something that isn't a spoiler, I understand that is useful at times. I know when mommy Mame, a lot of her shows, it is almost impossible not to know some of the book stuff just because it's an entire universe. And if you don't read her books and you don't know her universe, sometimes like people's connections, I would never know. And so somebody telling me helps. This is almost 10 minutes of me yammering. But I felt I'm going to be on, I'm being vulnerable. I had anxiety just about looking at the last time I had a hard time on YouTube was a trailer of this show. So I feel like it's better just to be honest. I want to watch this. I am watching this. I've been waiting. I'm watching this. I would like to watch it here with you on YouTube. I am hopeful that we can have a nice time. If we do not, it's okay, guys. We'll hop on over to Patreon. You can become a member there and we'll watch it there. But my goal is to watch here. I also would like to bring some friends on to watch with me. Um, I've talked to Jaime, I think. It may possibly be Jaime that joins me. I
didn't talk to Yoshi. It's hard to coordinate, you guys. So one of the other things too, I know you guys want me to watch things with everyone. When we add more people, I then have to manage my time differently. They have to manage their time differently. As you can see, I watch a lot of shows and I still have work and I still have life and family and friends. So I would love to do things with lots of people all the time. It is, oh God, not always possible. Um, this is a lot of talking. So if I can bring friends on, I will. Let's go. I am really excited. I'm, I'm a little nervous. Okay. Okay, let's go. Let's go. แต่ทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคณินทร์อัศวะเทวาทิน Oh, ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเรายังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลย wait. I'm so sorry. I'm a mess. I got so on my little speech. I forgot to read the synopsis. Let's read the synopsis so I can remember what this is about again. The nation of Imale, I might be pronouncing it wrong. I'll get it right eventually. It takes me a little time. The nation of Imale is known for its abundance, both by land and water. Imale is ruled by a monarchy and is divided into 5 regions and leaders. Ooh, okay. According to royal law, each region must send an heir to compete in order to become a monarch. The winning heirs. Was this out? I feel like this wasn't even out when that first trailer came about. The winning heir's father becomes the new king of Imale. Oh, see, I didn't even understand that much before. This story follows the crown prince and heir Conan of the I cannot pronounce the name of the royal family and his royal bodyguard Charon, whose family been the royal guard for decades. Conan lives far away from Emily and doesn't care about seizing the throne. Charon, as the royal guard, has the duty to bring Conan back to the country. That makes sense. Okay, so he's off. He's living his life. It's a little similar to Cutie Pie in some ways, only in the fact that, he's rich, but he wants to live his own life in his own way. That's interesting. But yeah, so he's off. He's living his life. He's doing his own thing. He needs to join this competition so that his father can be the new leader. I don't know where I got twisted that I thought he was going to become the new leader, but it's so his father can rule. So Z, who plays his bodyguard, goes back, brings him back. Okay, that makes sense. I like it. Also, I love a good fairy tale, like, Prince, Guard, all that good stuff. I love all that. Also, I was looking at a lot of the set design and listening to a lot of the music, and all of it is so. I mean, they clearly took their time with this. They clearly worked on details. Like, there was a lot of care put into the costumes, and that is the nerd stuff I like. So if you want to, like, they did this, like, nerd out on all of the backstage stuff, please, I freaking love that stuff. Please, that's the stuff, like, yes, tell me everything. Not book spoilers, but, like, the writer is from this, the composer worked on these shows and composed all, like, that stuff. All day, we can talk about it all day. Director off, who is also the CEO of Demundi and Mandy Works. He is the director of this. We've got Nunu and Z. We knew that. Jimmy Ohm. So we're going to get the introduction of Jimmy Ohm. I'm very excited. And we're going to get the introduction of Net JJ. So we get 2 of these pairs. That is very, very, very exciting to get to see them. Isn't Dome? Oh no, it's Dome's brother. I keep getting, this is Dome's brother, right? Is it? Let me double check and make sure I'm not wrong. Worldwide, red envelope. Yeah. Singer and actor. Oh, maybe it is Dome. Okay, hold on, guys.
I'll make it so you can skip all of this if you want. These are my people who don't mind me getting all the information. I know he has a brother. No, this is Dome, right? Actor, director, singer, songwriter. This is who I think it is. But didn't he do... I'm sorry. Okay, I'm gonna stop. I'm taking too long. I'll come back to it. This is some me research. This is not a video research. Let me move on. I do not think this is not Dome though, because the credits aren't there. Okay. All right. That's enough of that. Let's watch the trailer. I'm gonna start over now. เราขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคน นี่คือหลานชายของเรา คณิน อัศวะเทวาทิน Aswatewatin. ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ก็วันก่อนเรายังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลย การตามหาท่านชายคณินทายาทคนเดียวของอัศวะเทวาทิน ผู้มีพลังคนเดียวที่ฝากหวังอะไรไว้ได้ น้อมรับคำสั่งฝ่าบาท Congratulations to the winner, Kenneth. นินได้แชมป์แล้วนะ Connect. แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะ เพราะสำหรับชาวเอมารีนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบ ที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอ นี่คุณเป็นใครวะ ท่านชายคณิน พระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ คุณพูดอะไร Oh, so he doesn't know. ลงไป I really don't remember the trailer from before. ชุกนี่แล้วทำไมต้องมาตามฆ่ากัน ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อ ก็มีแต่จะต้องไปที่เอมมารีฟาบาทต้องกลับไปรักษาอำนาจของอัศวะเทวาทิน รวมถึงเพื่อทำให้ So he does need to regain power. Ignore everything I just said. ผมคณิน อัศวะเทวาทิน ทายาทของทั้ง3ตระกูล คณิน รามิน และเอวา ให้สำนักพระราชวังประกาศข่าว การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ 5 จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ อัศวะเทวาทินต้องการจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อ ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้ สู้ๆนะที่หนึ่งสมาคมฟันดาบ หลังจะลงแข่งในราชประเพณี ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่ง ว่าไป ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณี ผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออัศวะเทวาทินใช่หรือเปล่า หน้าที่ของคนมีอะไรบ้าง ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเทวาทิน คือหน้าที่ของกษัตริย์ เราขอสั่งในนามคณิน อัศวะเทวาทิน ชรันพิทักษ์เทวา จะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษ์ทุกวัน Ah, that smile. หน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียว หลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิง หวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจ ผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมา ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งให้ชนะ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณี อัศวะเทวาทินจะลงแข่งด้วย คนที่รู้การกลับมาของคณินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ย อัศวะเทวาทินเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานักครินทร์ เจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไป เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอะ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นของใคร มีหน้าที่ทำอะไร เราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษ เอาความจริงมาให้ได้ คิดว่าทำการคนงานแล้วจบ การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา ต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่ยะค่ะ คุณอุตส่าห์บินข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ย
แล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอ กระ Whoa. หม่อมมีเรื่องทูลขอฝ่าบาทหากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพระยาค่ะ ผมจะชนะการแข่งขันให้ได้ เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป Whoa, that is way more intense than I was expecting it to be. I'm sorry, I didn't talk at all. หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราระวังตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นพระยาค่ะ ก็จะใกล้แบบเนี้ยใครจะทำไมไปกลับห้องกันดีกว่า This is so interesting. So I will say the first trailer had a much brighter, lighter tone. It was much more playful, a little sillier. This one was way more intense, way more the plot felt denser in this one, not in a bad way. When I say dense, I just mean it feels more there was a lot of plot going on in the first official trailer, but it didn't feel as connected. And I know that was early on. I know that was just to get it out there so we could prepare. I'm sorry. Oh, I didn't mean to cough. And we had something to like connect to. And now this one is more. It's the official trailer. They've tied that story together a little tighter. But the intensity is there more. The stakes feel higher in this one. It feels a little more dramatic in when I say dramatic, less towards rom-com, more towards not. I don't even know if it feels dramedy. It feels way more in the drama zone than the comedy zone. Is it me? Am I crazy? You guys tell me if you're still here. If I haven't run you away, you're still here. Tell me if you felt like it felt a little heavier. So I can already feel somebody fussing at me. I'm so anxious I've never been more anxious about anything than this moment. I read it wrong. How did I read that wrong? The story follows the crown prince of Air, the family whose family has been in royal guard for decades. Colin lives far away from Emily and doesn't care about seizing the throne. I don't know why I injected the fact that his father, I thought the winning heir's father becomes the new king. Okay, I'm not crazy. Okay, y'all, I thought I read that wrong. So it doesn't go into that level of detail here. Y'all, I was like, did I just blank out and read something completely different? So he is away. His father is taken out so that the father can't become the next heir. But if he comes back, he can, figure out who killed his father and also become the next prince and become the heir to the throne. So I see the full picture. And he is very talented at fencing. And so that's the competition he will be aiming to win in order to take back the throne. And in this, it kind of makes it sound like he just doesn't care in this synopsis. This is just my drama list synopsis. But in reality, he doesn't even know he's the prince. Oh Lord, I'm struggling today. Anyway, okay, this is interesting. I really like that it's more dramatic. Is it weird to watch it again, you guys? We're here. It's been 24 minutes. If you made it this far and you're still with me, kudos to you. I appreciate you. This is what you're going to get. If you don't like this sort of stuff where somebody goes วัน back นี้เรามีข่าวดี and จะมา watches บอกกล่าว again, กับทุกคน นี่คือหลาน it's ชาย not ข the องเรา channel for you. คณินอัศวะเทวาทิน I was so intensely watching. Like, พวกวันหนึง okay, so something ชีวิตเราจะ คณินอัศ watching วะ it เทวา again, ทิน something that really has caught my eye, and I talked about it, but like the details in all of this, like the details in the costume design, it's really beautiful. พวกวันหนึ่ง
ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ก็วันก่อน Also the orchestration is beautiful. Yeah. เรายังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลย การตามหาท่านชายคนหนึ่งทายาทคนเดียวของอัศวเทวาทินผู้มีพลังคนเดียวที่ฝากหวังอะไรไว้ได้ น้อมรับคำสั่งฟาบาท Congratulations to the winner Kenneth นินได้แชมป์แล้วนะ แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะ เพราะสำหรับชาวเอมารีนินยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบ ที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอ นี่คุณเป็นใครวะ ท่านชายคณิน พระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์ มึงพูดอะไรอ่ะ ลงไป Okay, so when he comes to deliver the news, he finds him. His goal is to go out and find him. He goes out, he finds him, he comes to deliver the news, and that's when whoever this warring side is shows up and kills the father. I know I will learn more when I watch it. I'm just talking about what I see here, what I'm seeing. It may not be correct. It's okay. ชุกนี่แล้วทำไมต้องมาตามฆ่ากัน ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อ ก็มีแต่จะต้องไปที่เอมมารีฟาบาทต้องกลับไปรักษาอำนาจของอัศวเทวาทิน รวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตคนถัดไป ผมคณิน อัศวเทวาทิน ทายาทของทั้ง3ตระกูลคณิน รามิน และเอวาให้สำนักพระราชวังประกาศข่าว การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ 5 จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ I think they knocked it down to 3, right? In here it said more 5. It said 5 here. Okay. It was 5 regions, but in the here it's 3. Okay. จะขึ้นคลอง I felt like I was reading ไม่ and มีอะไรที่ going อยู่เหนื crazy. อการควบคุมของเรานะ สู้ๆนะที่หนึ่งสมาคมฟันดาบของจิต หลานจะลงแข่งในราชประเพณี ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่ง Oh, I like that we're having this ถ้า storyline ผมไม่เข้า too ร่ว of มแข่ง like ขัน women ราชประเพณี empowerment. Let's go. ผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออัศวเทวาทินใช่หรือเปล่า หน้าที่ของคนมีอะไรบ้าง ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวาทิน คือหน้าที่ของกษัตริย์ เราขอสั่งในนามคณินอัศวเทวาทิน ชาดันพิทักษ์เทวา จะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษ์ทุกวัน หน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียว หลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิง หวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจ ผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมา ถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีการตั้งใจแข่งให้ชนะ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณี อัศวเทวาทินจะลงแข่งด้วย คนที่รู้การกลับมาของคณินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ย อัศวเทวาทินเปรียบ Wait, okay. This part is what I missed last time. So much is going on. Hold on. We're going to go back. คนที่รู้การกลับมาของคณินนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วย Okay, so okay. กันหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ย อัศวเทวาทินเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานักครินทร์ เจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไป เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นของใคร มีหน้าที่ทำอะไร Is that a GL situation? เจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใคร Those two. ไม่รู้ No, ว่าตัวเอง never เป็นของ mind. ใคร มีหน้าที่ทำอะไร เราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้คิดว่าทำตามกฎงานแล้วจบการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา ต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่ยะค่ะ คุณอุตส่าห์บินข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาเนี่ย แล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอ กระหม่อมมีเรื่องทูลขอฟาบาทหากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพี่ครับ ผมจะชนะการแข่งขันให้ได้ เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป Okay.
หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราระวังตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นพะยะค่ะก็จะใกล้แบบเนี้ย ใครจะทำไม ไปกลับห้องกันดีกว่า Cute. Okay, May 3rd. Okay, it will be an Aishi. Okay, I was like, are we going to be able to watch this? Okay. May 3rd, Aishi. I talked enough. Y'all know the deal. We'll do our best. I'm going to try here. We'll see how this trailer goes. If things seem calm, then cool. We'll keep it moving. If not, Patreon, you're going to see it. My ride or dies, you'll see it either way. But I'm very excited. This is interesting. I do like the tone shift. I do like a fluffy kind of rom-commy princess story, but this one, I think this is going to be a good mix, just even based on that last little clip they tied on at the end. I feel like there is going to be a good mix. I just feel like it's a little more dramatic than the not dramatic, a little more leaning towards drama than the initial trailer. I will try to be as careful with my words as possible. Okay, all right, guys. I will see you at the start of the show, and hopefully I'll have friends. I think I will have friends with me. I just haven't decided yet on who I'll bring. Okay, bye.